Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start in chapter 5, which is the tax incidence and tax burden. In economy, the government imposed a tax, sometimes maybe on the consumer, sometimes on the producers. But the major question is, who will bear the most or the least of tax burden? This is the question here. If the government imposed the tax on the producer, this means that the producer is legally must pay or collect the tax and pay it to the government. If the government imposes a tax on the consumer, he must legally collect the tax and pay it to the government. So this call is the statutory incidence. The statutory incidence means labor قانوني. Who is responsible for handling the tax over the government and pay it for the government. So it doesn't give us an information who has the most or the least of tax burden. It's just explain who paid the tax for the government, who is responsible for collecting the taxes and pay it for the government. Another term, which is, so here is the statutory incidence, means the legal incidence. قانونيا مين ملزم يجيب هالتاكسز كلها ويدفع على الجفرمنت. But the actual incidence or economic incidence means قديش دفع الكونسيومر وقديش يتحمل البروديوسر. This is the question. Here's the difference. هذا ignores statutory incidence, ignores قديش الشيرز تبعت الكونسيومر قديش الشير تبع البروديوسر. هذا الايكونوميك incidence or the actual incidence اعطاني قديش هذا peers 6%, هذا peers 40%, هذا peers 50-50, 20-80. بالضبط قديش كل واحد شايل من التاكس بوردن او tax incidence. Okay? Now, is it important to know how much does the consumer bear, or the consumer bear and the producer bear? For the government, it doesn't matter. Just they want to get the total tax burden. But for the community, it's important to know who is responsible about how much the producer must pay and the producer or the consumer. Okay? The tax burden or the tax incidence depends mainly on the elasticity of demand and elasticity of supply. When demand is elastic, who will bear most and who will bear the least of tax burden? When supply is elastic or inelastic, who bears the most or the least of tax burden? Okay? Coming back quickly to the microeconomics. When demand is, so here the tax incidence relies mainly on the price elasticity of demand and the price elasticity of supply. You see here Q and prices. When demand is inelastic, inelastic means غير مرن. The demand curve will be close to the vertical axis. Here we can see that the demand for
flour for gasoline is inelastic, which means, let us assume here is this is E1, or sorry, point A, and the price is P1, Q1, QD1. A movement to point B here. This is P2, the quantity demanded. As the price goes up from P1 to P2, the quantity demanded goes down to P2, sorry, to QD2, which has larger changes. The increase in the prices is bigger than the change or the percentage change in the quantity demanded, as you see. If we assume that the change here in the prices, the increase in the prices by 60%, and here the change in the quantity demanded, let's assume 20%. So the percentage change in the price is bigger than the percentage change in the quantity demanded. Or the percentage increase in the price, as you see, is bigger than the percentage decreasing in the quantity demanded. السعر زاد كتير، الquantity demanded نزلت بشيء بسيط. The question here is the product or the good here important for the consumer or not? سلعة السعر زاد كتير عليها والكمية المطلوبة نزلت بشيء بسيط. Does it mean إنه السلعة necessary for the consumer or not? هل السلعة مهمة؟ مهمة طبعا. مظبوط ولا لا؟ And it has a few substitutes. few number of substitutes. سلعة مهمة وبدائلها قليلة جدا. ارفع السعر عليها. Like the demand for flour, the demand for gasoline. زاد سعره كثير. Quantity demanded نزل بشيء بسيط. This means إنه الconsumer cannot give up the product. The product is necessary for the consumer. And it has a few number of substitutes. السعر زاد كتير, quantity demanded نزل بشيء بسيط. This means that the product is, number one, the good is necessary for the consumer. Two, it's difficult for the consumer to give up the product. Difficult to give up the product when the price goes up. What else? It has few number of substitutes, alternatives. We have few number of substitutes. قد يكون في substitutes أو alternatives but they are not good. تمام؟ عشان هيك بيكون في chance إنه opportunity عند البروديوسر لو رفع السعر كثير الكوانت demanded تنزل بشيء بسيط. طيب why the demand for gasoline here? What is your expectation if the government imposed a tax on such a product which is necessary for the consumer? It's difficult to give up the product when the price increases, and it has a few number of substitutes. Who will bear the most of tax burden? This is the question. مين بتتوقع يكون يشيل العبء الأكبر من الضريبة؟ الكونسيومر ولا البروديوسر؟ سلعة مهمة للكونسيومر ملهاش بدائل. الكونسيومر definitely the consumer will bear the most of tax burden and the producer bears the least of tax burden. Okay, we have different examples. We have so many examples in these cases. But, or in the other case, or another case, when demand is elastic. الكيس الثاني عندنا. Demand is elastic. Elastic means مرن. The product is
not necessary for the consumer. سلعة مش جاعبة للمستهلك. أو في it has so many substitutes. لها بدائل كثير. هي سلعة يعني زي ما تقول مش جاعبة للمستهلك، يعني في لها substitutes كثير. It's not important for the consumer. حطوا عليها taxes. مين بتتوقع يشيل الضريبة الأكبر؟ البروديوسرز. هذه بسموها elastic demand. The other type of elasticity or the price elasticity of demand, the products with elastic demand. The products or the goods with elastic demand. The products that has a flatter or flat demand curves. Here should be close to the horizontal axis. Demand curve is close to the horizontal axis. Let us assume this is point A, point B. This is the price P1, QD1. As the price goes up from P1 to P2, the quantity demanded decline with a larger percentage to QD2. This means the magnitudes or the percentage change in a price is less than the percentage change in a quantity demanded. Elasticity here, ED, equals a change in a quantity demanded percent over the percentage change in a price percent. The same as the previous case. As the absolute value here. Let us assume that percentage change in the price equals 0.20%. Here, the percentage change in the Q may be a triple, 60%, decreasing. So, ED equals the percentage change in quantity demanded decreasing by 60% minus 60% over positive increasing the prices 20%. And the absolute value equals a 3. Here it equals minus a 3. The minus here, the sign, the negative sign here is just to know or to say that there is a negative relationship between the price and the quantity demanded. Here we take the absolute value. It's bigger than 1. As the value, the absolute value of elasticity, the price elasticity of demand is bigger than 1. The demand is elastic. Here we can say that as the absolute value of the price elasticity of demand, the absolute value equals to 3 here. So it's bigger than 1. 3 is bigger than 1, the absolute value. So the demand is elastic. Elastic demand. This means that the good is not necessary for the consumer. It's not necessary for the consumer. Or it's easy to give up the product. It's not difficult here. It's not difficult. Or it's easy to give up the product when the price increases. هيو the price زاد شوية لكوان ما استغنينا عنها كثير. مظبوط؟ And the third is it has large number of substitutes. سلعة لها بدائل كثير. خليه يرفع البروديوسر السعر شوية بيسيبوها بروح على غيره. مظبوط؟ طيب who will bear the most of tax burden in this case? If the government imposes a tax on the producer, who will bear the most? What is your expectation? Who will bear the most of tax burden? سلعة مش مهمة للconsumer. The producer bears the most of tax burden here. صح؟
تمام؟ طيب let's go to the graphs here to analyze the tax incidence and the tax burden. The elasticity of demand, we can say, or we can find 5 types of elasticity of the price elasticities of demand and 5 elasticities of the price of supply, or the price elasticities of supply. So the elasticity of demand can be classified into 5 types. We have perfectly inelastic demand, number 1. Perfectly inelastic demand. In this case, the product is very, very, very necessary for the consumer. He cannot give up the product. It's impossible to give up the product, and it has no substitutes. تلاقيش ولا يمكن تلاقي لها بديل. تمام؟ Number 2. هذا elasticity of demand. In this case equals 0. The price elasticity of demand equals 0. باختصار elasticity هي عدد البدائل. إذا بدنا نفترض هيك perfectly inelastic غير مرن بالمرة، ملوش بديل بالمرة. إذا بدنا نفترض يعني بالsimple analysis. عندنا perfectly inelastic demand. A few number of substitutes، بمعنى في بدا شوية في بديل، وكأنه بدا في عندنا شوية بدائل. تمام؟ وبدت necessity of the product becomes more larger smaller, gets smaller. تمام؟ طيب هذا ED absolute value of the elasticity of demand is less than 1. تمام؟ هاي السلعة إلها ممكن تلاقي لها بديل 2 ومهمة للكونسيومر. Number 3. Elastic demand. The absolute value ED is bigger than 1. Number 4. Unitary elastic. The absolute value of ED equals 1. بحكي في absolute values. بضل عندنا perfectly elastic demand. The absolute value of ED equals infinity. طبعا هذول كلهم negative signs، بس بالabsolute value بصير positive. تمام؟ Yes. What's the meaning of Unitary means أحادي المرونة. بمعنى 50-50 لو بدنا نعمل imposing taxes على الكونسيومرز. هذا بيشيل 50% وهذا بيشيل 50%. لما نحط التاكسز، هل بدنا نفترض انه في عندنا taxes، بدنا the government decided to impose the taxes on the producers. Perfectly inelastic demand. سلعة مهمة كثير للكونسيومر and it's impossible to give up the product. الكونسيومر قديش ممكن يشيل؟ بدنا نحط احنا عندنا demand for flour as a very important لطحين very important product for the consumer. It's not easy or impossible to give up it. تمام؟ and it has no substitutes. حط taxes على كيس الطحين اللي هو 50 شيكلز، حط عليه 5 شيكل. مين بيشيلها؟ طيب التاكسز كلها الكونسيومر، صح؟ like the demand for flour here.
هذا elasticity of demand تبعته equals zero, like the demand for a flour. The consumer here bears the full of tax burden or the tax incidence. Consumer bears 100%. The producer bears قديش؟ زيرو. طب السؤال بالستاتوري burden of tax here هي taxes انحطت على مين؟ يعني احنا لما قلنا في واحد قاعد بيبيع طحين السلر هذا والحكومة حطت statutory burden حطت على البروديوسر. هو مين اللي شالها؟ الكونسيومر. اذا عملت لي هذه confusion. statutory burden او taxes incidence statutory incidence هي انحطت هنا على البروديوسر، بمعنى البروديوسر بده يجمع الضريبه من الكونسيومر ويروح يدفعها على مين؟ للجفرمنت. عملت لي كونفيوجن هذه، ما قالت لي بالضبط مين اللي شال وقديش شال. قالت لي انه في تاكس بوردن هالقد. صح؟ مظبوط ولا لا؟ مين اللي اعطاني قديش بالضبط مين شال؟ الايكونوميك اور الاكتوال انسيدنس. قال لي انه الكونسيومر صحيح انه هي صار في امبوزنج او سيتنج للتاكسز على البروديوسر but actually الكونسيومر بيز 100%. صح؟ كيس اللي بعده Inelastic demand. اعطوني سلعه مهمه كثير للكونسيومر و it's difficult to give up it. telecommunications المي. No, the telecommunication services maybe. خدمات الاتصال او بتسمع يعني ممكن شوي تقدر تعمل استغناء عنه. مظبوط ولا لا؟ والسبستيتيوتس تبعته قليله. مظبوط للانترنت services والهيك. هذا like the demand for telecommunication services. الجفرمنت عملت imposing لتاكسز على telecommunication services. مين بيشيل اكثر الكونسيومر ولا البروديوسر؟ الكونسيومر بيشيل most of tax burden, البروديوسر bears the least of tax burden. اذا بدي اعمل allocation او distribution لهذا للتاكسز راح نلاقي انه الكونسيومر maybe انه يشيل 60% على الكونسيومر و40% على البروديوسر. هذا في الانيلاستيك وراح نشوفه بجرافس. هذا يعني ديب اناليسيس سواء في السبلاي او في الديماند. تمام؟ طيب هذا اليونيتري اللي سالتني فيها الجيت اليونيتري الاستيك 50-50. This means انه ال percentage change in the price equals the percentage change in the quantity demanded. بمعنى elasticity هان هيك in the third case. In the third case here, unitary elastic demand. Like the demand for apple. طلب على التفاح في له بديل بتروح على البرتقال على الاورنج بتروح على مظبوط ولا لا؟ We have يعني maybe 5 substitutes. هذا الانديكيتور تبعه وين راح؟ elasticity sorry unitary elastic. بالunitary elastic ED equals change in the quantity demanded percent over change in the price per percent. The absolute value equals 1, which means the percentage change, let us assume the percentage change in a price equals 20% and the percentage change or in a quantity demanded equals 20% minus 1 over 1 and the absolute value equals 1. Unitary elastic. تمام؟ هلا بالتدرج احنا ماشيين هيك السبستيتيوتس قاعد بيزيد. صح؟ والنسيسيتي للجود شو ماله بتقل. صح ولا لا؟ احنا ماشيين بالرانكينج بالترتيب هيك بدينا perfectly inelastic
unitary elastic, elastic وبالperfectly elastic. هي ان هذا perfectly elastic infinity سلعة مش مهمة بالمرة للكونسيومر، واجهت الجفرمنت حطت تاكسز عليها. الكونسيومر bears او the producer bears the whole of tax burden، والكونسيومر بيشيل قديش؟ زيرو. perfectly elastic demand، perfectly elastic ED equals infinity. أنا بالماينس بالابسوليوت فاليو equals infinity. وقلت إنه السلعة هاي الجود is not necessary for the consumer بالمرة. it has so many alternatives, so many substitutes. طب خلي البروديوسر يجرب يرفع السعر أو يعني الجفرمنت impose the tax of 1 shekel or $1 ولا يمكن انه يقدر يحمل اي جزء للكونسيومر. So the producer here bears the full of tax incidence. طب الكونسيومر قديش بشيل؟ زيرو. الكونسيومر زيرو. والديماند is perfectly will be horizontal line flat. تمام؟ نشوف الاناليسيس هيك. So here we have 5 cases. Inelastic demand, elastic, unitary elastic, perfectly inelastic, and perfectly elastic. Here, شوف price quant demanded, price quant demanded, P, QD, P, and a quant demanded here. The first is perfect. خلينا نقول هيك inelastic demand. هذا inelastic demand. ED is less than 1 in the absolute value. Price AB P1 QD1 P2 QD2. In the inelastic demand here, the magnitudes of a change in a price is bigger than the magnitudes of a change or the percentage change in a quant demanded. For the elastic demand, should be close to the horizon, to the slope or less slope. D, here's A, B, price P1, QD1, P2, QD2. What do you see? The percentage change in a price is less than the percentage change in quant demanded. مظبوط؟ هذا ED اللي هو a change in quant demanded percent over the percentage change in a price. هذا is bigger. هذا the percentage change in quant demand is bigger than the percentage change in a price. مظبوط؟ يعني بدنا نقول 60% بالups over بالminus over 20%. Equals minus 3 بالabsolute value equals 3. It's bigger than 1. ED is bigger than 1. هذا elastic. مظبوط؟ Like the demand for Apple. It has so many substitutes. طيب. The third case, unitary elastic demand.
دي. هذا الزاوية تبعته 45% 45 سنتيغراد. A P1 QD1. روح على البي هيك. What do you see? The same. QD2 P2. The percentage change in the price equals the percentage change in quantity demanded. هذا اليونتري هيك. ED change in quantity demanded percent over change in the price in the percent equals. حط أي رقمين بيطلع minus 1 بالabsolute value equals 1. هذا unitary elastic. Because the percentage change in price equals the percentage change in the quantity demanded. خليه يرفع السعر ب5% الكوانتي demanded بتنسخ 5%. تمام؟ تعال للfourth case. Perfectly inelastic. Perfectly inelastic. هذا price equal demanded. Should be vertical. The demand curve is vertical. خليه يرفع السعر هيك. Price AA P1 QD1 B to P2. شو صار في quantity demanded؟ The same. Unchanged. No change. Although the price goes up, there is no change in the quantity demanded. هذا means إنه the product is very very necessary for the consumer. It's impossible to give up it when the price goes up. مظبوط؟ Like the demand for flour, like the demand for medicine for the patients. B here perfectly elastic demand. The demand curve will be horizontal line. A, this is P1. A, and this is the quantity demanded 1. Demand. No change in the price. على الرغم من هيك الكوانت ديماندد نزلت. كأنه بيقول لي السلعة ولا بال المستهلك. صح؟ تمام. طيب. Let's go to analysis here. أنا معطينا يعني example لموضوع to distinguish between the differences between statutory tax burden والeconomic tax burden. قلنا statutory tax burden is the amount of tax collected from the person. جمعنا قديش regardless who pays the tax. قديش الشيرز وقديش الهاد. The economic tax burden is the amount of tax paid by the consumer and the producers. قديش كل واحد الشير تبعه من التاكس. تمام. Example, with no taxes the price of gas assumption معطينا اياها 3 per gallon. The government imposes a 50 cent per gallon tax on gasoline. The tax collected from the producer. حاطين التاكسز على البروديوسر. قديش لازم تجمع الجفرمنت per gallon per unit tax؟ الأصل إنك تاخذ 50% per gallon صح؟ بالstatutory taxes or statutory tax burden الجفرمنت per unit tax لازم تاخذ نص $0.50 على كل جزئية. طبعا in response to the tax producer raises the price of gas. هذا راح ناخده هالجيت. Who bears the statutory and economic burden of the tax? Per unit tax أو statutory burden
محطوط على مين؟ على البروديوسر. التاكس paid by the producer regardless قديش حصته الشير تبعه. قديش بناخد؟ راح يدفع البروديوسر ما دامها imposed on the producer، راح يدفع نص، يجيبها وراح يدفعها. من وين جابها؟ كيف حصلها؟ هذا مشكلته. تمام؟ هذا في الستاتوري. بالايكونوميك بوردن هنا بقولنا انه دافع 30% من او 30 سنت دفعهم الكونسيومر والتو للبروديوسر. هذا بالايكونوميك، بالتوزيعات الايكونوميك. تمام؟ نشوف هذا الجراف هيك. طبعا بالcompetitive markets when the tax the effect of commodity taxes levied on producers. احنا قلنا التاكسز يا بنحطها على الكونسيومر يا على البروديوسر، وبدنا نشوف هذا بالكيس هذا the tax is imposed on the producers. الجفرمنت اجت للبروديوسرز قالت بدنا انت يعني تحصل التاكسز عليها يعني بيريود. هذا نشوف هذا هيك. خليني اشتغل انا بالجرافس. ها So when the tax is imposed on the producers, it affects supply. Suppose this is here the price quantity. I will deal with the case as a unitary demand, unitary supply. تمام؟ unitary elastic demand, unitary elastic supply. بعدين بدي اعمل analysis على انه هذا perfectly elastic, perfectly inelastic. بدنا نشتغل على الكيس الديماند كيسز وسبلاي كيسز. هاي دي هذا يونيتري هيك عامله. اللي انا عامله هيك ولا هيك. يونيتري means بدي اعمله نيوترال، بدي احيد تاثيره. وهاي السبلاي to be neutral unitary elastic supply اقبال الزاويه هذا، شايفين النقطه هاي هيك بدي اعمله S1 and this is D1. This is the original equilibrium point. Supply equals demand. E1. And here's the price is P1. Let us assume it is $100. The price is $100, the equilibrium price. And the quantity demand or quantity supplied or the equilibrium quantity here is 20 units. Tamam? Now, according to our assumption that the government levied on the producers, the taxes is levied on the producers. وين حاطين taxes على producer. As the tax is imposed on the producer, this means that we have or the marginal cost increases. صح؟ إن هذا صار عمليا cost جديد. So this is or increases the marginal cost, the marginal production cost. As the marginal cost increases, then هذا taxes, increasing taxes or per unit tax on the producer. شو اللي صار؟ This leads to an increasing in the marginal cost, marginal production cost. Supply curve shifts left. صح؟ الability to produce تبعته نزلت، البروفيتس نزل. So supply curve shifts left. Parallel to the original supply curve. This is S2. The vertical distance here
between S2 and S1 is the value of taxes or per unit tax. خلينا نفترض انه الجفرمنت imposed a tax of $5 or $9. خلينا نقول هذا البرايس equals or original equilibrium price is 100 and the government imposed a tax of $9. Now per unit taxes, per unit tax equals $9. Supply itself in the backward shifting supply, and this is the new equilibrium point. صح؟ When we cross between demand and supply, this is the second, this is P2. And here is the quantity 2. P2 هو بيقول انه ال per unit tax equals $9. Does it mean انه هذا البرايس تاني صار 109؟ لا عارفين ليش؟ هو نيوترال بس كل واحد قديش شال من العبء الضريبي ببين التاكس بوردن. عندي سعرين صار. شايفين عند الاي هذا هيك E2 to determine قد من E2 لهذا هيك خلينا نقول ام هذا كل التسعه. شايفين من E2 هذا هيك المسافات العموديه هاي هيك هي البيريود تاكس هي 9. فامبوسيبل انه يكون هذا هيك من هان لهان هو 9. يعني مستحيل يكون هذا 109 صح؟ لانه كل التاكس هي من E2 لام ما بين الاس 2 والاس 1 هذا هيك هذا كله $9. وانا محيد عامل نيوترال ديماند ونيوترال سبلاي بما انه يونيتري الاستيك. اذا هذا راح يشيل هيك خلينا نقول المسافات متساويه شنو ملاحظينه؟ هذا البوردن هاي كل التاكس بوردن هاي كل التاكس انسيدنس كله هذا هيك اللي فوق هذا هيك من هان لهان الريكتنجل هذا هيك هذا الكونسيومر شير اوف تاكس بوردن واللي تحت هيك producer share of tax burden. The rectangle هذا هيك is the consumer share of tax burden ودائما الكونسيومر شير تاكس بوردن بيكون فوق الاوريجينال ايكويليبريم برايس هنا في موضوع السبلاي. تمام؟ هذا هيك الكونسيومر شير اوف تاكس بوردن وهذا اللي تحت هيك بروديوسر شير اوف تاكس بوردن. شو ملاحظين؟ as the demand curve is neutral unitary elastic والsupply is neutral as well or unitary elastic. شو اللي ملاحظينه؟ the consumer bears half and the producer bears half of the tax burden. صح؟ مظبوط؟ قديش الاكسبكتيشن يكون هذا السعر قديش؟ إذا كل التاكس من هان لهان 9 قديش هذا لازم يكون؟ 104 ونص مظبوط 104 هذا هيك راح يكون 104.5 صح؟ ومن هان لهان قديش لازم يكون؟ 95 ونص صح؟ هذا هيك قديش كله هذا؟ 104.5
ماينس 95.5 قديش لازم يكون كله هذا 9 هيك بالفيرتيكال صح؟ هذا let us assume انه هذا decline لكوانتي من 20 ل 15. قديش الجفرمنت ريفينيو اوف تاكس؟ التاكس بوردنج كله قديش الستاتوري incidence of tax or tax burden؟ هذا العبء الضريبي كله مضروب في الكوانتي or tax per unit 9 في 5 صح؟ بيعطيني المساحة تبعت الريكتنجل هذا كله هيك عبارة عن التاكس or government revenue of tax صح؟ ايوه طول في العرض مظبوط؟ بيس في الهايت انه هيك راح يطلع عندي 9 في سوري في 15 اسف لا اسف هذا في 15 اذا تاكس بوردن total tax burden equals P2 minus خلينا نقول P3 here 9 ال per unit tax 9 times the quantity after tax or after tax quantity. After tax quantity equals 15 equals 90 130 قديش هيك 45 90 تمام 135. السؤال after tax قديش البروديوسر الكونسيومر paid قديش الكونسيومر دفع؟ هاي كنا هان هيك كان الكونسيومر paid 100 والبروديوسر received 100 هذا before taxes. طب after taxes الكونسيومر paid how much؟ لا 104.5 نعم هيو البرايس paid by the consumer لا الاكشوال برايس اللي دفعه الكونسيومر قديش كان بيدفع هو كان بيدفع 100 actually صار يدفع 104.5 تمام البروديوسر هذول 4.5 زياده ما اخذهمش البروديوسر صح اخذتهم الحكومه بس البروديوسر قديش صار بياخذ فعليا actually البروديوسر gets received قديش بياخذ 95.5 صح اذا the price paid by the consumer after the tax is 104.5 here and this is the price received by the producer صح والفرق ما بينهم اللي هو البير يونت تاكس هذا اخذته الجفرمنت صح طب شو صار في الكوانت بيرتشيز في الماركت ديكلاين بمعنى التاكس شو عملت الكونسيومر دفع اكثر صح the producer received or gets less صح والكوانتي الترانزاكشن اللي صار في الماركت نزل اكستشينج نزل صح عمل شو عمل ديد ويت لوس وينه هي تمام هلا راح نشوف مين بيشيل اكثر وقديش بيشيله بمعادلات رياضيه كمان شويه لو كان الديماند الاستيك او ان الاستيك او يعطيكم العافيه